Sa humans, kwapo yapon na yung matag mo tulog, bumbong piyo. So, let's go. What's up mga naps? 24 ngayon, mataga yung luto ng mama ng macaroni. Merry Christmas sa lahat. Let's go. Yan, macaroni tayo. The best. Solid. Sa pagluto ng macaroni ng mama ko. Yep. Goods. Up. Let's go. Goods. Macaroni. Best. Up. Good. The best on Christmas ko. What's up humans? Wapo yapan na yung matag mo tulog, bumbong piyo. So let's go. What's up mananap? Ulam ko ngayon. Action, isda. Isda muna tayo kasi mamaya limpo tapos macaroni. Let's go. Goods, Merry Christmas pala sa lahat. Let's go. Sarap naman to. Isda the best. Paksiw. Sapong luto ng mama ko. Goods. Isda. Isda. Let's go. Goods. Up. Let's go.
Sarap. Let's go, let's go. Woods. Sarap. Sarap. Oh. Ulit. Kasi gwapo mong papa, dili. Gato. We, kasi pangalan sa mong papa. Kasi pangalan sa... Padodo. Mama. Mama Juna. Kisa man ni mo hang, kasi gwapo. Si papa ni mo, o si daddy? Si Papa. Ano? Gwapo ba? Hindi gwapo. Hindi gwapo. Kapan ko Papa Dodo. So we're going to the beach. So naata talaga ro nagstay sa WY Suite diri sa Mactan Newtown sa One Pacific. Ako ipakita niyo ilang mga rooms o kung say naa diri sa Mactan Newtown. Alright, let's go. Hello, Sir Pete. Welcome to WI Suites. I am Ria Jane, and I'm one of the house managers in this property management company. So basically, we are inside our newly renovated condo here at One Pacific Residences inside Mactan, Newtown. So I will introduce to you, sir, the facilities you can enjoy inside this condominium. Okay, so we have here our kitchen area. So this kitchen is fully renovated and equipped with this standardized, modern, and high-tech nga mga appliances. So we have here our new ref na pagid siya tag kay bag-o pagyud. So kani siyang faucet kay ma-adjust and the water pressure also is really good here. And as you can see, we have here our induction plate. So pwede ninyo siya gamiton if ganahan mo magluto. If namoy kanang celebrations nga gusto i-celebrate inside the condo, you can use this electric cooktop. And then naapod tay range hood with exhaust fan. So, in-ani lang ni siya kag-on. So, very high-tech. All of these facilities are actually new, including the tiles, including the cabinets. So, napuno dyan ni siya og kanang cabinet diri kay para daghan mo kabutngan. Especially sa among mga guests nga hilig kayo magluto. So, daghan mo pwede butangan. Pwede ta makalabas, sir. Dara amuhang washer and dryer. Let's proceed to our bathroom/toilet. You can see this big lavatory that is also equipped with these drawers. So here, naay toilet tissue, naay dining tissue, and naay uba mga supplies like combs, naay toothbrush, and other stuff. It's our shower area. So, ready na siya for check-in nga unit. So, we have provided shampoo, body wash, and also conditioner. Mo ni atohang dining nga area, mo ni amuhang standard but really elegant nga setup. So, kompleto sa utensils. You can dine here. You can enjoy your meals
while also having fun and chit-chats with your family and friends. So mao ni diri sir atohang sofa, atong living room area. As you can see, this sofa is actually from China. This is handcrafted and really customized. And if imo siyang lingkuran, very soft. So we have also here our brand new Google and Smart TV. So atong i-on, sir. There you go. Naani siya yung Netflix. So ato i-open. There you go. So you can enjoy movies, napod may Prime Video, napod YouTube. So if you book this unit, you can also enjoy this TV with Netflix. Sir, let's go to our bedroom. So mo ni atohang master's bedroom. And what's interesting aning master's bedroom is that, as I've said, everything here is new, including the closet, including the bed frame. So this bed frame is actually from China, also handcrafted and also customized. And as you can see, ang atuhang linens, atong beddings, everything here from bed sheets to the towels are all new. And these are 5-star hotel quality nga beddings. Perfect for those nga ganahan jud og limpyo and very kanang comfy nga setup sa bedroom. This is the view from the bedroom. There you go. So it's the view of the playground and the tennis court, which our guests can also enjoy if they stay in our condo. Let's take a good look sa balcony area. There you go. So, this area, sir, kay very windy, kay napuno og mga tanom. And then, as I've said earlier, guests can have a good view of the tennis court, na ay rappelling area, and there's also playground na I believe malingawan gyud sa atong mga bata. So this condominium unit can actually accommodate up to 3 persons. Perfect for staycations, gathering of friends and families. So for more inquiries and future reservations, you may inquire us at our following platforms: airbnb.com, trip.com, booking.com, Agoda, Klook, Expedia, at WY Suites. And we also have our own Facebook page called WY Suites. Thank you kayo, sir, and enjoy your stay here at WY Suites. I'm sure ma-relax og mag-enjoy mo diri mga kalma. Labi niya ang asawa no, perting kaon ng Gordon Ramsay. Og ilang lugar mga kalma is kompleto na gid tanan, halos tanan amenities inyong gusto naa na diri. Liman kay ilang playground na ay pang dagko, tennis o ganing pang kat-kat wall climbing. And syempre di gina maugta ang Netflix and chill. So naka-desisyon mi nga mag night swimming mi diri sa ilang swimming pool. Girly. So night swimming ta diri karon. Ilang pool di ara. Alright. Kay ugma ta mag-beach sa ilang dagat, no? So karon mag-pool sa ta. Dagko kay ilang pool. Hello. Duta dre solo nimo ang swimming pool wag na wa kay tao. Good morning. So, ready na si Ellie, mag-beach ni siya karon. Di ba Ellie? Okay. She's watching na nag-play sa ubos. Oh. So padong namin sa beach mga kalma no. So ilaming gikuha silang van para ihatod sa Mactan Newtown Beach. So malakaw rata siya pero gihatod mi kinamay van VIP man taron. Alright. So mao na tong driver diri mga kalma. Dapat gyud ibaligog mo beach mga kalma, mag-inform mo nila no. Driver nga piling gapuha ni. Kit on ta mo sa Mactan Newtown Beach mga kalma. Mao na ilang swimming pool dire if di mo ganahan mag-beach. So naapod sila dagat sa unahan pero kami mga kalma is wa mi nag-swimming pool kay nag-swimming pool lang mi gabi. So naapod siya yung mga nindot kay nga picture perfect dire no. O preyaan na ilang ay chapel po dire. O gare padong ta dito sa ilang beach gyud kay ako anak nagdaan na siyang Sun Castle ay Sun Toys di ay. While nalingaw ako anak duha aning sun dire mga kalma. So kami sa akong wife is nag-chill per mi no. Lumiya itong pamahaw eh. And di ara padong namig dagat sa akong anak kay para maligo-ligo namin no. Kaya akong anak ihagin ning kinaham ang dagat mga kalma. O di ara ako dito nagdive-dive na pag kuno. So akong wife naligo. So sunod na lang pod.
If you want to experience WY Swiss, message them. Alright, let's go! Pwede ko mangutan na, bay? Pwede ko mangutan na? Akong pitaka lagi nabilin ba na? Na? Akong pitaka ba nabilin na kay kuan niya, bay? Hindi na nabilin. Nagatulid do, mungod ko niya. Layo na ko ulian ba? Lagi na nabilin guys. Dikan ko tulido niya, padong ko lapo-lapo. Nga, kapoy niya, puyan akong balik ba? Nakay kwarta niya, bay? Bisa pila lang. Kaya akong ipalit og panot anon na nako. Ha? Bakay ko bisa pila lang dia. Ha? Lam. Padong mo ko duty niya, kapuyan ako balik ba? May na lang na ako pangkaon ako ba? Salamat kay ba? Bay, isi pangani mo? Yak-yak. Ha? Yak-yak. Yak-yak? Nag-asa ka? Dira. Wala. Bay, bitaw bay, nag-vlog, bitaw ko bay. Nga bay, na ako'y pinaskuhan ni mo ha? Kasi sa experiment ko ha? Na ako, ibalik mo. Bay, may Christmas, muna na ha?